Elvis Kosgei, KT News, Elgeyo-Marakwet County. Well, still with the presidency, many people will remember that President William Ruto recently paid a visit to his former primary school. Well, when President William Ruto arrived in Kamagut Primary School in Uasin Gishu County not too long ago, where his basic education started, he quickly spotted his former head teacher, Mr. Joseph Ndirangu. The two, who could be confused for bosom buddies, laughed heartily as they hugged and exchanged pleasantries. So who exactly is this Mr. Ndirangu who has left many tongues wagging in the social media circles? Elvis Kosgei with the details. This is the video of President William Ruto and his former teacher Joseph Ndirangu interacting, which has made rounds on social media. Asante sana. The 83-year-old is now a retired teacher, has since Monday, January 8th, been basking in the glory of reconnecting with one of the most achieved students, the holder of the highest office on land. Niwashukuru walimu wetu ambao walitufundisha hapa. Nimekutana na wengi. Nimekutana na mwalimu wetu mkubwa na Ndirangu. Mimi nataka niseme asante sana. Nimekutana na walimu wale wengine wote, mwalimu Seurei, mwalimu Biwot, mwalimu Ouma. Kwanza wewe Ouma ulituumiza sana. Seated at his humble homestead in Songoliet, off the Eldoret-Nakuru highway in the county of Uasin Gishu, Ndirangu's joy is still palpable. Sikufikiria atanikumbuka, maana ni baada ya miaka mingi. Tangu nitoke Kamaguti 1980, nikihesabu vizuri kwa hesabu ni kama miaka 43. Na muda wa miaka 43 is a great span of time. Kwa hivyo aliponitaja jina langu ambalo sikufikiria atanitaja. Na kabla hajasema hata neno lingine nilisikia damu inachamuka kwa mwili wangu. Ndirangu says he had not met his former pupil 43 years later since Ruto completed his primary school education and proceeded to Wareng Secondary School in the then Uasin Gishu district. Sikuota hata ndoto. Lakini nilikuwa nikitamani sana. Nilikuwa nikitamani vitu vizuri katika dunia hii. Kwenda na ndege na kusalimia mkubwa wa nchi. Lakini sasa yote mbili nimetimiza. Hiyo usiku huo nililala alama ya kushangaa. Maana nilijisikia vizuri sana. Nilishukuru Mungu sana. Hata watoto wangu walikuwa thrilled. Kusema kweli walifurahi sana na wakajivuna sana. Eti kumbe baba yao alifundisha rais. Sikujua ninafundisha rais. Nilishtukia wakati nimetoka huko baada ya miaka mingi. Mwanafunzi wangu amekuwa rais. Yeye alikuwa anapenda debate sana wakati tulikuwa naye kwa darasa langu nilipokuwa class master yake. Na alikuwa mchangamfu. According to Ndirangu recollections, the president strictly followed school rules and rarely found himself in the wrong. You cannot know who will be what. What I would tell them is to be teachers. Na wasibague. Watufundishe watoto wote kwa umoja. Na wawapende wote. At Annex area on the outskirts of Eldoret, Walter Kalando, who was Ruto's deputy principal at Wareng High School, describes the president as a student who carefully chose his friends. One of his closest friends I could remember who was very close to him was Silas Simotwo. And the two were unique. They seem to have come from a background where they shared everything. They would work together. Simotwo had a very unique behavior. They had a small drum. I don't know where they got that drum from. Simotwo would play it and then they would sing and bring people closer to him. So one thing, he was a crowd puller. Mr. Kalando was Ruto's teacher of English and literature as well as history, says the president's language skills were shaped in Wareng. That group coming to Wareng, most of them are from the countryside, from the rural countryside. So we had to start training them.
and give them the basics. Of course, if you have to look at English as a language, as a second language you're learning, there are certain challenges which are unique to specific communities. As a Luo, we always had problem with SH and S, and single O and double O. So these were some of the challenges. So by that time, 1982, ilikuwa time ya wildlife club, na Ruto was actually the patron of the club. Na hiyo canteen yeye mwenyewe aliendesha mpaka hata akahusia walimu vitu. Alistock hiyo canteen mpaka, I think that is the only mwaka hiyo canteen ya shule ilikuwa na stock ya kila kitu. Mpaka walimu hawakuwa ukienda town. So he was really an entrepreneur. Alionyesha hiyo skills mapema. As the head of state laid the foundation stone for the construction of modern school in Kamagut in the county of Uasin Gishu, Joseph Ndirangu here is basking in the glow of glory after meeting President William Ruto 43 years later. Elvis Kosgei, KT News, Megun area, Uasin Gishu County. Coming up, a boost to the tourism